თამაში აინთო ცეცხლი დაიწყო. ანუ ალბათ გგონიათ რომ ვიხუმრე ესე უკბილოთ. ზოგადად კი მჩვევია უკბილო ხუმრობები, მაგრამ მართლა შემეშალა. ბიჭო, ძალიან პიზდეცია თო. Rumbles. სიგარეტი არ მოგიწევია, ხო დიდი ხანია. რას ამბობ ეხლა? კაი, სეინთებელეი აგერ არის, სეინთებელეი. თამაში ცეცხლი აინთო თამაში დაიწყო. შეგიძლია ეს ჩააერთო ბიძი? შეგიძლია? შეგიძლია? ხო რა. ანუ უბრალოდ ის თეთრი რაღაც აიღე და ჩაარჭე იმაში. საღო. კაია, მომწონს. აპდეითიც გაკეთდა. ის ხო ძალიან გადაობა იყო. მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიცინე მაგას. ხოსტას რო უთხარე. სუგაბლეც. თან რაღაცნაირად საკაიფოდ ჩაჯდა ხმა რა. აი ხა შევალობა შევხედავ. Braves. ის არის. ნიგმა ბრეიმის თამაშია. ნიგმა ბრეიმი? გვიშა და ნადეყავს იმას. აბა ნახო. ვაუ! 这大概就是年轻人的操作吧。 მოიწერტავს. He has no ult. Can we fight them, guys? Guys. Broadcast-ი არ არის, ბიჭო. აი. არ გვინდა ჩვენი ხელით ვიმოვაწეოთ. მოდი ფრი კამერას ჩავთო. ნეტები ვნახოთ რა ხდება. ელავნანდე რა დღეშია, გაის? კაი. მირაკლა კა პაჯი ვინ არის? 11 პაჯი იდეალურ ფარმზე არის. ნახე რა დღეში არიან. ნეტში ჯაბნიან. Просто ეს ძალიან აპასნია რო იცოდეთ. Mind control ჩიკა. ხო. რა შეეხება Wish-ს?
ისე კარგი აქვს ორი ქართველი რომ მოწინავე პოზიციაზე და თამაშობ. აქ მაგარი ტრახები ატყდება. არა გარმიან. No. საღოლ. პაჯი. აქ ბაიბექი ხო არ გაკეთებულა, -3 გაკეთე. რაღაც დაბნეულობა იყო ამ ფაიტში. მაგრამ ნეტით მაინც წინ არიან. Wait. იციან როშანი არის. Radiant have fortified their structures against attack. Radiant should look to their bottom tower. Uproot and after that. პაჯი აგანი 18 წუთისთვის ძალიან კაია. GH დაგერი აქვს. ცოტა უცნაური განვითარება აქვს იმის. აი ვოიდი რატო არის საშიში გმირი, იცი? აი რაც არ უნდა აი ჯანზე მოხვიდე ხა მაგალითად შადოუფინდი ხო იმაზე არა ნეტში გაფრინდა რასაც ქვია უითან შედარებით და რავი ყველასთან შედარებით ანუ ერთადერთი რასაც გააკეთებს ოიდი იქნება ის რომ ანუ ქრონოს დაადებს გმირს და კლავს რანაირ ფარმზეც არ უნდა იყო და მაგიტომ არის ძალიან საშიში. ანუ ოიც არ აშინებს მოწინააღმდეგეს ოვერ ფარმი. იმდენად ძლიერი ულტიმეიტი აქვს რა. ნუ თუ რა თქმა უნდა დაკასტა და რავი. კი ყავთ აქ ძალიან ბევრი სეივია, რავი. პუგნას დეკრეფაი თუ რაღაც ქვია, აღარ მახსოვს მეორე აბილიტი მოკლედ პაჯის უკი არის. ნუ მარცი აეთელენს აწყობს. არ ვიცით, ნახოთ, ჩავხედოთ, აბა. აეთელენსი არ ექნება კარგა ხანს, მაგრამ იდეაში ხო არც ხო ამას კასტრეინჯი არ ესდება. ანუ ხშირ შემთხვევაში, რავი, მე ბევრჯერ გამიკეთებია ქრონოდან აეთელენსი და რამე რეინჯ კასტინგ რეინჯის აითემი თუ გაქვს, ქრონოდან ჩვეულებრივად შენიანი გამოყავს. მაგრამ ანუ ორი აბილიტი სრულიად საკმარისია. ეხა PK-ები თუ ვოიც არ ექნება, აქ შადოუფინდიც ულტიც იმუშავებს რა, მე ესე ვფიქრობ. ქრონოს სეივში. სმოუკი ნახოთ აბა. რა მოხდება? მე მგონი პუგნა შეეწირება და რუბიკი ამას. ბიჭო, აი ძალიან საინტერესოა და რატომღაც მაინც ვერ უხვდები შეიძლება, რავი, არ ვიცი და იმიტომ ვერ უხვდები რა. კი, პროპეტას ულტი აქვს, ოიც ულტი აქვს. დეფ პროპეტი ვიგულისხმე და არა ნეიშნალ პროპეტი. მაგრამ იმორტალი აქვს ბრეიმს და ვფიქრობ, რომ რავი თვითონაც შეუძლიათ სმოუკს დააჭირო, ნეტში ბევრად წინ არიან. მაგრამ აქ ეხა მუშაობს ის ფაქტორიც, რომ
ენიგმა იმას ეთამაშებიან რა. გალაქსის მირაკლს ეთამაშებიან ბოლოს და ბოლოს და ვეტერანებს. აი შეხედე, უბრალოდ დააკვირდი Shadow Fiend-ის დემის. არ არის საჭირო. აჯიც რამდენად ძლიერია უბრალოდ შეხედე. ძალიან ძლიერი. არის რა. Dire's middle tower is under attack. ხომი ხმია. გავუსვათ ხომი. ვაკო. მეორე შევაგდე. ვიცი. მაგრამ იცოდე. რა? არ მახსოვს არ ვიცი. ხო. შარდზე რა ხდება? არ ჩქარობს შარდს. არა და ვოიდთან შარდი ძალიან ძლიერია. იმიტომ რომ შეიძლება გმირი დაგახტეს და დარტყმა მოასწრო. და რომ ვოიდმა რეაქცია ვერ მოახერხოს ქრონოს გადაფარების. ნუ კასტრეინჯი ხო კასტაიმი ხო აქ ვოიდს. და შარდით აფიარებ და ნუ ყოველ შემთხვევაში გეხმარება. ნუ პროპეტასთან ხა თავიდანვე არ მიყურებია თამაში, მაგრამ პროპეტასთან წესით არ უნდა გაჭირვებოდა. იმას SF-ით დგომა. ათი ლეველის ტალანტი გამოტოვა. ეგა კაი ერთი ეს არის რომ team fight-ი აქვს. აი ნიგმამ თუ მოახერხა და ყველა ability დაკასტა. team fight-ში რავი. ჯოჯოხეთსი ბრეიმი ნიგმა. მამო ქართველები ის ნანდე და ვიშა თამაშობს. ყოველთვის ზუსტად იციან დაახლოებით სად არიან მოწინააღმდეგეები. ყოველთვის იციან და ანუ ზუსტად მაგ დროს საჭერენ smokes. ნუ ეს საკო ვარდის გამო რა თქმა უნდა. ვარდების განლაგება. ნუ თავის ერთი ვარდი უდევთ თავის ტყეში დიფენსისთვის ნიგმას, ერთი ოფენსისთვის. ნუ ეს ვარდიც საინტერესოა. ბიჭო უკან ვარ ჩანკი, იმიტომ რომ ის არის. Twitch-ი არ უყურებთ, დოტიდან ჩავრთე და დოტიდან იმაშვება. გვიან არის. აი ხა ვოიძე თავდასხმა იქნება დიდი ალბათობით. პაჭზე დაგერი გვაქვს. ვაუ, ძალიან კაი რამე გააკეთეს, საყოლწმაო. კომუნიკაცია ხედავ რას აკეთებს? და სწორი თამაში. თავი მოაწყვიტეს შენს ირაკლას. Dire's bottom tower is under attack. Просто
ანუ ფიქიდან გამომდინარე ორივე ტიპის პოტენციალი აქვს ნიგმას რა. სპლიტით შეუძლიათ და teamfight-ით შეუძლიათ. უბრალოდ ვიში ცოტა რაღაც Radiant are scanning for enemies. ნუ mind controls ვერაფერს ვერ მოუხერხებ რა BKB-ანი პროპეტა ყავს. ერთადერთი ამის გამჩერებელი რაც არის პაჯი დაგერი. push. Norm. აჰა, შარდიც ჩააგდო. ნაკოჭო. კაია? Norm. ოჰო, SF-ისთვის კუივერი. ძალიან კაია. დააჭირეს smokes. ნახოთ, აბა რაც იზავენ. ალბათ რუბიკი ბეითია. ან როშანს ელოდებიან, კი. ფურიონა ვერ გადმოვა. Wow, no! Where იყო? პაჯმა იყო, ბრავო. რატო ვერ მოახერხმა მოიდმა, რა საინტერესოა მირაკმა, რა დაემართა? ქრონო დაიხარჯა, რავი, ანუ პროსტო პაჯი წავიდეს წინ და ფუშონ ეხა, ანუ რამ უნდა გააჩეროთ? ვერაფერი. ნუ ეკოსლამი აქვთ, მაგრამ პროპეტას ულტი არ არის. ვოიდის ულტი არ არის. რავი. სწორად დადგნენ და უბრალოდ ურტყან თაუერებს. SF-ი და უგნა ამოაგლიჯავენ თავს. კი, მაგასაც აკეთებენ. ნეტში წინ რო არის მაინც ნიგმა. არ ვიცი როგორ, მაგრამ Radiant's bottom tower is under attack. Dire's ჯანდაბა. რას უშუება, რა უქნა პროპეტს ღმერთო? დაბიქეს. SF-ი მოუკვდათ. Push. რატო გაიმასქნა გაფრიზა? Radiant are scanning for enemies. კაი SF-ი რას იტოვებს?
კი არა და რას იმატებს? სკადი. აუის ძალიან საწყენია რასაც ვხედავ. Radiant's courier has been slain in cold. Radiant's top tower is under attack. The Radiant ეგრეა, ყველანაირ ასპექტში ეგრე არის, თუნდაც გამოცდილების მხრივ და თუნდაც ფიქის მხრივ. ძალიან ძლიერი ულტები აქვს. თუ არ არის ქრონო, არის ეკო. თუ არ არის ეკო თქვათ, არის ქრონო. თუ არც ერთი არ არის, პროპეტის ულტი არის. ულტების ხარჯზე ბევრად ძლიერები არიან და teamfight-ისთვის ყოველთვის მზად არიან რა. საწყენია რომ ვიშას აქ როგორც საპორტს ეგეთი როლი მოუწია საპორტობა. ერთადერთი რეალურად teamfight-ში დემიჯის შემტანი არის პაჯი და ესეთი. ბრავო რუბიკ. აა No. GG boys. ძალიან დიდი ანუ არ ვიცი გამარჯობა და თუნა ვერ უბრალოდ ვერ გამოიყენა SF მანეტი არც გამოაყენებინეს ერთია და პლუს ვერც გამოიყენა რა ალბათ ამ ნეტის SF-ს რაც შეუძლია იმის 30%-იც ვერ გამოიყენა. ნუ არ მიცეს ფიზიკურად მაგის საშუალება. დომინირებდნენ, მაგრამ არ ვიცი, არ ეთამაშნენ აგრესიულად მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად წინ იყვნენ. ანუ საერთო ჯამში ნეტით არა, უბრალოდ ქორების აიტემებით. პაჯი ძალიან მაგრად იყო, შადაუფინი ძალიან მაგრად იყო. ნუ ეხლა უკვე შეხედენ გაფრინდა ნიგმა. ბრავო, კარგია. კარგი იყო, არ ვიცი, იდეალური იყო. იდეალური ფაიტი. ნახოთ. იმედი არის. Radiant are scanning for enemies. Yes. რაც თავარია იმედი არის. მარტსი არ ვიცი. ზედმეტად უკან არის. 0.5 აქვს, მაგრამ ანუ
ზედმეტად უკან კი არა, საერთოდ, ანუ, არ ვიცი. 36 წუთისთვის ეს აიტემი საპორტზე ცოდოა. ამ გმირს ძალიან ბევრი შეუძლია, მაგრამ აი ამ აიტემებით არა. და ვინ თქვა რომ მიძე იყო, ანუ მიძე იყო უგნა და სეივსე იყო ესე. არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, იდეალური კასტი უნდა გაკეთდეს ეს Shadow of Fiend-ის. ანუ შეცდომა უნდა დაუშვათ. კი. მეორე ხელი დაიწყო უკვე ჩანკი? არ დაგვასპოილერო პროსტო. კიდე სმოუკი და კიდე ზუსტად იციან. ეს ჩვეულებრივი გოლდი. კი, ვიცი. და მეორე თამაში დაიწყო? ოკეი. არ ვიცი, მორჩეს ჯერ ეს მატჩი და ნახავს კადი დაიმატო. კი, დოტიდან უყურებ ხო, რა თქმა უნდა. ნახოთ აბა, წესით უნდა მოკლას. რატო ახლოს, რატო? ოკეი, რუბიკიც აქ ყოფილა, ვერ შეუნიში. ნაის. ეს ნახე? ხო, არა, ჩენსაც დაყავს და პლუს ფურიონსაც. ეს AGC აგანიმიანი AGC იყო. აი ესეთი ვოიდი არ კვდება, რო იცოდეთ. აქ უდიდესი შეცდომა პაჯმა და იმან. უდიდესი შეცდომა პაჯის და მარცის. ეს გადავლა უკვე. ესეფი ბაიბექის გარეშე.
არა, best of 3 არის. გეიცვეჩი მირაკლმა მოიგო ეს ხელი. აი ეს ტაიმატა, აი 200 მოგებას გაძლევს 100 წაგებას. პოინტებს? კაია მე. თუ ბევრს მოიგებ, იმატებს, ხო? 2000-ია ვაქცევი კვირაში. არ მიცეს გასაქანი იმენა შადოუფინს. არა მირაკლა. აი ადმირალა რა შევხედოთ. It's faster. Yeah, the one that. ესეც ამას უყურებდა? Alright, I stopped watching the stream. Let's go, Tara. I'm back. ეს ჯიგარი? It's fine. If I eat there again, they'll make the money back. ეს ჯიგარი? A site like Wikipedia, and you can see that player's history or like who they coach, who they used to play with. Algon doesn't have a page, so. $20? That was my appetizer. Gameplay. Cheapo, looking towards game 2. Anything you want to change or anything you want teams to do the same going into this next match? It's a little hard to say because whilst Bream obviously did do well and they got to that point where they could potentially ბიჭო, როგორც ასეთი ახლა რო დავაკვირდი, შეთამაშებულები არიან, რავი, კარგად, პროსტო რავი. ბევრი ფაქტორი იყო რა, აი როგორც თქვი, რომ იმათ გამოცდილება ძალიან ბევრ ამეშრება და idеალურ სმოკებს აკეთებდნენ. ერთი სმოუკი არ გაუკეთებია ნიგმას ისე, რომ რაღაც benefit არ წამოიღო იმენა. ვიღაცას ყოველთვის კლავდა, ორს თუ არა, ერთ გმირს მაინც. ბიჭო, voice spirit-ი ძალიან დანერფილია. არა, რატო? როგორ ფარმო? როგორ უნდა გაფარმო? სწრაფად რა უპლეით? რავი, კაია უნდა ჩაიდო და კრიპებს რო დაინახა ულტი და მესამე გააკეთო და всё შენია ვეივები. The game faceless void always going to come out the victor. that hero's dumb. It should be ანუ banned. Do not ever let that hero. ვიშა вообще ანუ მე თუ მკითხავ თამაში არ იყო. Banning it along with your Lenas, your Undyings, your Chems, your Bat Riders, stuff like that. No first phase ban. If a team is ის fast არის phasing faceless ანუ void, I წააგო, feel like ვიშა. ერთი ხელი წააგეს. good draft against it. best of Like, even 3 though არის. Nigma ხო. lost in their series to Goon Squad to it, right in that game. ანუ უწევდა ქრონოები და უბედურებები ქონდათ რა. ანუ დაჟე right, so I do feel BK-ბიც like რო this is გაეშალა ის შეჭამდა. I wouldn't let it through second, Death because Prophet then და you Void-ი just შეჭამდნენ. ანუ ვერაფერს ვერ იზავდა. ფიქი არ უარგოდა რა ესე რო შევაჯამოთ. Can't be allowed to be in the hands of these teams.
Because the avoid of time walks. ანუ ესე single target-ებში ძალიან ძლიერები იყვნენ, მაგრამ რავი, team fight-ი არ უარყოფდა და SF-ი ერთ კაცს რომ მიაძღება თავს აგლიჯავს, მარსი რაც არ უნდა იყოს, მაინც ერთ target-ზე დგას და პლუს უგნა ერთ target-ზე დგას. ანუ გინდა თავისიანი გინდა მოწინააღმდეგე. კიდე რა ყავდათ? მარსი ყავთ, მოიცა კიდე რა ყავ. ხა, პაჯი. ნუ ხო, ვითომ აგანიმით, მაგრამ იქიდან ყავდათ წარმოიდგინე რა. Death Prophet-ი, რომელიც team fight-ში ახერხებს რომ 4 გმირს ეჩხუბოს. Shaker-ი, მასიური იმით, fissure-ი და ultimate-ი, void-ი მასიური. რავი, ყველანაირად. Here's the thing, I don't want to say like, oh yeah, do something that's easier to execute. I think they showed last game that they definitely have the technical skill to pull off it. Like a little bit more awkward drafts on Brame's side. The only thing is just, yeah, if you're going to do that, you have to make sure that your moment when you can win is very clean and you know, slow, and you're not giving anything away. Because giving stuff away to a lineup that outscales you the way that Nigma's did is just, you know, death. I'm fine with Spartan playing Poverty Pos 5. Okay. If that is what makes you happy. You know, ნახოთ შემდეგი თამაში. ეს ზალაშის ხედან ეს არის? Just don't hit creeps. Don't hit creeps. Make space, buy time for your cause. Get them big and fat. We'll see are we gonna see any spice up in the bands? We'll probably see some exchange of like Death Prophet and Undying. Yeah, that's the thing. Like, I mean, there's the Faceless Void first phase ban. He's out of here. None of that, but it does leave Undying as that first pick. So the other hero that was left in was Dawnbreaker. She was banned first phase by Enigma in the previous game. Okay. Well, Brame prefer Undying, as most teams do, I believe. Enigma could respond with Alina. They could respond with the DP. They could. They definitely can't respond with Faceless Void. You know what? You did call it. It got banned. I guess if you're not confident to play against it, then fair enough, honestly. After the terrors of playing against Goon Squad, I do not blame them. Yeah. Oh yeah, there's Chen of course too. So Chen DP. We're probably gonna see way more of this as the patch goes on. I'll be real with you. It's such a good platform, right? Because it's tower push. You have laning and you have tower push, so you can add on team fight. You can add on catch and kill heroes, split push if you want to go that way. It's a nice little avenue to branch off of early on in the draft. Now with this Bat Rider, it's a lot of pressure onto mid lane. Assuming he's going there. Makes it very scary. They're clearly like, yeah, we want to force Death Prophet off this mid lane, go to the off lane. And we're just gonna ban like the Queen of Pain, which seems to be the biggest. არ ვიცი, მაგრამ ეს ნიგმა მირაკლია, რაც არ უნდა იყოს. Also, yeah, like something like Storm is no longer needing to be banned. So I don't თელი ნიგმა არის იმენა მირაკლი. Enigma like to play this GHIO a big one. ანუ რავი, ორჯერ თუ სამჯერ ტიპი მარტო მოკვდა და მაინც ფარმი აქვს და მაინც ყველაფერს აკეთებს, არ ვიცი. All about stuff off. I don't know, might be a bit tricky when you've got Chen on your lineup. მირაკლი კი, როგორც მიდლეინერი, სანახაობრივადაც და კი, ყველა ასპექტში ეგრე მგონია, რავი. It's not like he's not good at them. Obviously, you know, GH's IO is in that similar vein, and he's fantastic at that. The biggest issue I see is just ანუ ეს we have no supports that can do stuff. Death Prophet კიდე როგორი გმირია, იცი, თან თუ ესეთი პლეიერი თამაშობს რა. კი არა, სუმეილი ძალიან დადაბლდა სკილში ხა, აშკარა. და ანუ რა, როგორი გმირი არის ხა ეს, იცი, Death Prophet-ი. ანუ თავზე ეხლა ამ teams თავზე ვერ გადაუვლის ესე თავიდან ბრეიმია ეს აგრძნობლად, მაგრამ ანუ რაღაც დარიბალეთი აიტემებს გააძრობს, აი წეღა როგორც ჰქონდა, ხო, რა late mail-ები და რაღაც მაიმუნობებს გააძრობს და უბრალოდ ულტს დააჭერს და ფაიტში უკვე პრობლემებს ქმნის თავისი სიფონით და silence-ით და რავი ყველაფრით. პუგნა ვერ იყო ეგეთი. ხვდებით?
I want something that can respond if Batrider dives mid, or at least pick a mid that doesn't care about it. Maybe some puck, we'll see a puck or something. And then what do we see from Brain? Because they've shown their kind of 5 and their potential 2/3. So we're still looking for some of these hero pairings. Yeah, what can they? I mean, the ball's kind of in their court depending on what they see next, because at that point they reveal. Well, they probably reveal. Oh yes. That's nice. GH Earth Spirit. Exactly what you wanted. That's perfect for me. It's a playmaker. It can respond to mid dives. Literally gives me everything I want. It doesn't deal with the tomb, so that might be something you look for at the end here. 10 seconds. But they kind of need to see what Brame take and then counter that, and then also think about something that can deal with the tomb. Maybe there's an Ursa Bear in the future. Maybe Troll Warlord could see that. But yeah, for Brame, right now there's a lot of magic damage. Not very many reliable stuns. You could probably abuse that in some way. I've seen. არა, ვიშას. ეხა ვიშა ბეტით კათი იქნება, რა? But yeah, stuff that doesn't really care about stuns. I mean, you could pick a Terror Blade here, for example, would be pretty nice. Some high armor versus the physical damage and the DP ult and the Chen creep. Something that can go jungle if you get pressured really hard. Pretty nice matchup there against DP2. The only issue is obviously Nigma have the last pick of this phase, and they can abuse you potentially. So say you picked TB plus whatever else support, maybe then you get PL'd, for example. Yeah. Things get rough from there on out. Yeah. Oh, Tiny. Dead hero. Whoa. Potentially their position 4 here. So I was starting to think of, do we go for like a Dawnbreaker or something for Brame? Because that's pretty good when Batrider's chasing, your Solar Guardian on top of them. You keep that fight going around a Tombstone. A decent amount of heals. Tiny. I know Wish. Oh no, I guess Wish is gonna play the Batrider, right? Oh no, 11 likes Batrider. There's a potential this could be a mid Tiny and a offlane Batrider, or an offlane Batrider with a 4 Tiny. And they haven't even revealed their mid yet. Smoke and mirrors, keeping everything hidden. Yeah, this dumb flexible drop. Every drop is so flexible now. It's so hard to know. I don't even know if this is mid or offlane. I genuinely have no idea what they're doing. Flapping wings in unison with a bat, though. Yeah. It's a lot of lane pressure, though, having Undying and Viper. Batrider as well. There's a lot that you've got to deal with here as Nigma. 10 seconds. Yes, you need to just pick a carry now that can lane into either Bat or Viper, which is a tall ask, tall order. We've seen a bit of Slark come back into play. What are your feelings on that hero? Slark is a little risky, only because if you're playing into Viper, it's you kind of get spit on right quite often to the point where the Q is not enough to really purge it. მესამე მეოთხე ფიქი არ დაუფიქავთ, ერთ სპირიტი დავფიქა. ერთ სპირიტია, მე ხა ფიქავე. I know they've Juggernaut. Yeah, that's I will say it's the same problem where the spin is on such a long cooldown that you can still be bullied. ეს გოგო მართალს იძახის. მიუხედავად იმისა, რომ გოგოა მაინც სწორად აზროვნებს. კი, ანუ თუნდაც ბეტიკარო ედგეს ლეინზე, ან თუნდაც ვაიპერი სტაკებს რო შეადებენ ვაიპერ სტრაიკი კი არა და პირველი რა ქვია, არ ვიცი ვაიპერის მაგიას. ამ ნაპალმი არის იმის. ბეტიკასი ანუ ტრიალით იხსნის და არ არის მარტივად მოკლადი, მაგრამ კულდაუნი აქვს თავიდან დიდი. ამიტომ კი ნამდვილად დაიჩაგრება, რაც არ უნდა იყოს. არ ვიცი, მე ამ თამაში ლეგიონს ხედავ. მესამე პოზიციის ლეგიონი რო დაფიქონ, ვფიქრობ, რომ რავი, არ იქნება ცუდი. რატო ლეგიონი, რავი, მარტივად ანგრევს ტომბს, ლასოს მარტივად ხსნის, ვაიპერსაც არ აძლევს იმის საშუალებაც, რომ ჰაი ჰუი და ასე თუ ისე, რავი, ნებისმიერ ქერის უდგას რა. ნებისმიერს გარდა რავი, აი ცოტა ისეთებთან უჭირს. დროუებთან და რაღაცეებთან რაღაც კონჩი, მაგრამ მაინც არ გაუჭირდება. უბრალოდ ეს Undying-მა შეიძლება შეაწუხოს.
არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ლეგიონი აქ ძალიან კაია. That can lane into the Bat Rider really well. Maybe they want to do Puck. I know now that Puck's nerfed, a lot of people stop favoring it, but at least during Arlington, Tiny wasn't really dissuading Pucks anymore. Like a lot of people were happy to play into it. And it's a support, so it's kind of like whatever. That being said, Sumail had a baller game on Death Prophet, and I think that sometimes factors a lot into who plays the hero the next game. He probably feels great, he's happy to play it again. And we will just see a mind control hero. Yeah, just in the mood for a little bit of DP. Yeah. კენტაური, არა, კენტაური არ ვიცი. ნუ მე მაინც მგონია, რომ ლეგიონა კარგია. Like other than Earth Spirit, but that's not that the worst. Like DP is going to be able to just have a BKB and run in, you have a Earth Spirit roll. I mean, right now I Dream. What is that? Dude, they struggle so hard with units. If Mind Control wants to just take some Lycan probe, yeah, Visage. It looks actually. I guess the Clinks' new barrage spell is not that bad, but it's dodgeable, right? You can just walk out. Just walk away from it. Just walk away. I mean, yeah, Clink can give you a lot of physical damage, decent tower push there as well. And I guess with like burning army, burning barrage is pretty good in choke points to try and burst people down. Definitely a unique pick though, and unusual to see it here. მაინც ვფიქრობ, რომ ლეგიონკა კარგია. Right? Usually with these flavor picks that come out, they are grabbed completely at the very end, but maybe a bit of upset here, right? If Nigma have not played against this, like what do we do? What do we pick against the Clinks? I just feel like you can abuse this with either mobility or units. Like the Puck we talked about would be, I mean, like they have no stuns. They're going to be relying on trying to get some Orchid or something on Clinks maybe, or Doom. Yeah, okay, I can see it. This works too. It's just a different idea that I didn't really think about. You know, letting Sumail and Miracle have like free reign over a fight because you've doomed like the only thing that can stop them seems like a perfectly fine idea. And it feels like a similar story to what we saw between DGG and Ivy. Like you think about these matchups, those matchups, Ivy wanted to play a little bit faster, DGG wanted to play into that late game to get pleb built up. And maybe a similar story here where Nigma feeling game one, feeling that they can be a little more patient, waiting until 30 plus minutes. So Miracle and Mind Control and Sumail all have the farm that they need. Doom is always one of those heroes that's going to get the gold. Yeah, he does. And if his lane is bad or anything, I mean, how many times now have we seen Dooms that don't mind, especially if the other four are good at playing together, which they are. Like Jug can easily get involved if they want to run him mid and push the tower a bit and then just spin out. As long as Wish isn't there with a lasso, there's nothing that really stops him. Like they have no way to cancel his like spin TP or spin out other than lasso, which probably lends some peace of mind. See the background on the map, what have you. So yeah, maybe they can get him involved. Like all of Brame's heroes are very killable. It's like, what's the scaling like for Brame? Like I look at this and I think Bat, Viper, Tiny, Undying. Once they're going to hit a brick wall 25-30 minutes in where, you know, Nigma, if they've managed to kind of weather that storm, get through lane stage, they're in a good spot. Then Clinks is thrown in there and I don't know. Like I do not have a good read on where Clinks is, what he's meant to be doing. Last time I saw him, it was, you know, Arteezy buying Maelstrom, Sumail rushing Maelstrom, buying 2 branches and literally going Javelin, farming ancient stacks. It might be the same story now, still. Well, you know, just because of the way the draft plays out, you know, I want to like talk about Nigma's last pick as the key to like their draft, but Brame definitely are not like worthless here. Like their draft is good. The thing that they have is absolute lane domination. They want to win their lanes really hard. This this Doom, you know, he's picked here, he can recover here, sure, but like DP, if she gets halted hard mid, if they rotate with Tiny, toss her back and just like kill her, I mean, they can really like make it hard for her. Obviously she's going to get exorcism and be able to still go for objectives, but like if you kind of shut down Sumail's game, it really hurts the tempo of Nigma, who needs რაში არ ვიცი, რაში აწყობთ same way with ჩხუბი. Jug. If they can just shut him down and kill him, he's just going to be like sitting in the jungle. You know, he doesn't want to Okay, Jacken. The team fight that much. He needs რანაირი ბეწიკა ყავს? Yeah. A hands of minus. Yeah, like this is
They have really strong lanes. They have Undying, they have Viper, they have the Bat Rider, they have abilities to rotate and contest these runes. They have ways to take tower with this Clinks. It's definitely not looking bad at all. Pretty love wild Clinks. bounty rune fights, honestly. Weird. People backstabbing, going in around. Still going to end in a 2 for 2. Yeah. But a D-Ward mid from Spartan there going to be denied by GH. I think Clinks is a hero that is starting to see way more picks recently. In general, whereas before he felt pretty unseen, and when he would come up, people don't really know what he does. My experience of watching him in pro games is just that while he is a little bit slow, this barrage really lets him farm hard. Like he can do ancients, he can farm the jungle. He is a much harder farmer now than his old designs. Also, Spawn doing a great job here of walling mind control out of the lane, and now he needs to connect this this lane. Привет, Alex. The one that GH is pulling. Yeah. Unfortunately, doesn't get the range creep. But that's fine. It does get the devour on it. The Clinks is really strong, and with these items that he buys, he goes like a lot of damage. He can get like Daedalus. I've even seen like some rapiers coming out. This hero does a lot of damage. The amount of little skeleton burning armies as well, like that seems to be quite value, and it makes it so hard to fight because they do a lot of damage, and they are just everywhere in a fight. It makes your supports like feel super hard to kind of walk up and get into the fight. Like if you're not building a lot of armor, it can demolish you. იპარავს კრიპებს ლოგიკურია. Yeah, just every little thing makes fighting into Clinks quite difficult, but the counter to him, obviously, he's just a little boy. If you can get on top of him, you can simply kill him. Break his brittle bones. Yes. Well, Spartan, like you said, doing a good job. Getting up in the face of mind control with all these lane manipulations going on. Dragon waves back and forth. And GH going to try and do a similar job on Nande there. Of course, we've got that mid DP against the Bat Rider where it looks like Sumail taking an early lead. რა ქენი გვაჩვენეთ ტოპზე, გაგიჟდნენ ესენი? Well, this does start to change a little bit once we get level 3, level 4 on Wish. Get his bottle refilled. Look towards these solo kills. Spirit the level 4's a big one to watch for. Spirit Siphon 1 going to be so annoying though. მოკვდა ჩენია, ვერ გადარჩევა. Kuro might just be the first blood. კი, He's coming out of 11. He's got Mango there if he needs it, but decided just to go with the raw right clicks instead. Grab that first kill on the Chen. აი ესეთია ეს ანდაინგი რა. ეხა ხო მეტაში მესამე ანდაინგია, მაგრამ ეხა განსაკუთრებით იდეალური ლეინი აქვს. იდეალური ლეინი აქვს ორ სტრენგს გმირთან ერთად დგას. ბიჭო, რავი? ნიგმა მეც მევასევა, მაგრამ ქართველების პონჩი ბრეინი რა. რას ვიზამთ? ერთი 10-15 მილიონით მეტი მაცხოვრებელი რო გყავდეს, ალბათ ნიგმას უბალეში კებდი, მაგრამ ცოტანი ვარ. არა, ბონე ფლეჩერი, კლინქსიც ქართველია, ნანდე. Wait for that 4-minute rune to come up and then maybe think about going for a bit of a dive. Could also see Desire's tiny rotate, but currently very focused on keeping this Viper farming. Dragon waves back away from Miracle. For Doom, we see a distinct difference here, where we've seen these lane presence Dooms that max or put 3 points. საშინელი კრიპი ყავს ჩენს. აი ამ კრიპით ლეინს იგებს ჩენი. But Mind Control understands that this is not a game for that. It is so hard to lane into Undying and the Burning Spears. So he's going for that Devour. He's playing just for catch up, and it gives GH space too, right? Like think about how easy it would be if the lane equilibrium is close to Jug's tower bot. You could just TP with GH Earth Spirit and get a kill there for free. Like a spin onto Viper should be pretty easy kill. Yeah, even in the mid lane, if that dive does come from the bat, which is maybe why Wish is being so tentative about his aggression. GH rotations definitely scary as they just go straight onto the Clinks. Wow. Wow. Gadarcha. Nice. Branchi.
places the branch. ბრანჩმა რამ ხელა რამე გააკეთა ღმერთო. Spartan's got an army of his own, now chasing GH out of lane. That was such a good branch. What a cool. Oh, one health, one hit from death, man. What a player. What a great branch play. Sick little moves from Nande. ბიჭო რა შვება და ძალიან პატარა კულდაუნი აქვს. Lightning creep. და აი ხან ახავი რო ესვრის რამ ხელას აკლებს დაინახავ. Good roll in from GH. Maybe ანუ ბევრს აკლებს. Infernal blade there from. და რაღაცა 4 წამი აქვს კულდაუნი თუ რაღაც ეგეთი. ვაუ. Nande again so close to death, but they don't have quite enough damage to finish them off. They're completely out of regen now, though. Okay, they've got a soul rep from Spartan. He'll walk back to base. Maybe he can die to the tower or something. I don't know. You don't want to give XP away, but you kind of need to reset your resources. Oh, he brought mana on the courier. That's fine. And GH is just going to swing round for the 6-minute rune. I think Tiny should do the same. არა მგონია Tiny-მ რო იგივე ქნაც. იმიტომ რომ დაკავებულია იმის Ancient stack. არ გაუმართლა. არ გაუმართლა. Again, yeah. Falcon Blade build seems really nice. He's gonna rotate under a ward though. So they'll know he's coming. If Nande dies, არ ვიცი მე მეგონა რომ უფრო გამწარდებოდა. ჯაგერნაუთი მაგრამ არც ისე გამწარებული არ არის. თითქმის იგივე ფარმი აქვს. არ ვიცი, ძალიან სუსტი ლეინერი არის კლინქსი მოკლედ რაც არ უნდა ვთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი მეხუთე პოზიცია ყავს, გმირს გულისხმობ, მაინც რავი. სუსტია. I mean, they might also just give it to the Clinks, depending. I guess the first win or the first condition that they need to do a lot is get wishes. აი ორი ყველაზე საშინელი კრიპი ყავს ჩენს, მანა რეგენის და პლუს მანა დრეინის და ძალიან დიდ დემიჯს აკეთებს. Not much mind control can do here, but watch Sumail attempt to TP home, and the Spirit of Siphons keep him topped up long enough. While MC does bring down Spartan and down in bottom lane. They've got in on top of 11, but no further stuns. მოუგეს, ლეინები მოუგეს. Give him the safety he needed. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ უძლიერესი ლეინერები ყავთ, მაინც მოუგეს ლეინ. ნუ mid lanes და bottom schools ხმობ. Mid lanes-ზე ძალიან ეხმარებოდა, ეხა მიეხმარა ასე თუ ისე სპირიტა. სპირიტამ კარგად იმოძრავა მოკლედ მეფზე, საჭირო დროს ყოველთვის საჭირო ადგილას იყო. Holding that rune bot, but it's not an action rune. This is a illusion rune into a regen rune. აქ ვაიპერი როგორც კი გამოყოფს თავს მოკვდება დიდი სალვათოვით. Getting that tower to half health. Anything helps. არა სპირიტ წავიდა. Unsettling the rhythm of Brain. So far their laning stages look superb in game 1 and game 2, coming out on top on all three of their cores. This is super even. And Clinks მოკვდა. So it is that very similar build. Nice. Like a year ago or something when Artesian Sumail were playing it. There's the Maelstrom Rush, farm stacks of Ancients, accelerate yourself incredibly quickly and become a force on the map. I'd like to see Braim stack the Ancients a little bit more. They only did it once so far, but it's kind of like an ALK. You're just investing really hard into your Clinks. Yeah, and they're just gonna take the current stacks in the jungle on Wish as Batrider and get him closer to those boosted travel. Sumail's actually coming in with a ward as well. Snipes out. Couple of large creeps for him, very nicely done. And a little bit of high ground vision. ვა, მოკვდა მე მგონი. კი. Miracle and finds the kill. Nice. Thanks to Desire's tiny rotation, they kill off the Jug. And he had two heroes behind him as well. Miracle dying there, a bit of a surprise. აი, ლინკსა ნახე, ნეტში როგორ ნეტი რაღა არის და ლასიტებში წამოიწია უკვე. ეგ არის ცოტა ლეველი რო აიღო პირველი ability-ის ხარჯზე უკვე მერე მარტივად ფარმავს ძალიან.
Looks like Desire will be stacking. კარგი რაც არის კლინქსისთვის ამ თამაში, კარგი არის ის, რომ ჩენი როდესაც კრიპს იბირებს ჩენი, ბონუს HP-ს ხო იძლევა ჩენისგან გადაპირებული კრიპი და კლინქსა კიდე რაც უფრო დიდ HP-ან გმირს ჭამს, მეტი დემიჯი და HP ეძლევა და შესაბამისად კლინქსასთვის მაგ გამბავში კომფორტი აქვს. იცავენ ტოპს. საინტერესოა. A little away from them. A good realization from Nigma that danger was coming. Tombstone from Spartan, Sumail with the three-man silence, gonna create a bit of a gap between him and the rest of Brave, so a wasted rotation. And now Nigma ცუდი როტაცია. smoking and wrapping around in behind them, thinking about the go once the Tombstone's down. It's one hit away from death, 10 seconds to expire, healed up by the Soul Rip for now, and in comes Desire. Avalanche tossed back Sumail, but Miracle and GH with a long roll forward. Push middle, I'll try and aim for the tiny. ერთი თნოლი. Kick the rock at him, spin him down. It's not bad for Brame. I would say I really like their move, because even though it doesn't result in anything, you're wasting the exorcism. I think they're still going to get the result of what they wanted from their fight. Yeah, GH just keeps going. Wow. Dust off on the clinks, kick some rocks at him with a magnetize on him, but he's got himself that death pack, tanks back up and looks for a next round of brawling. Viper now deciding to join in, but doomed up and clipped by another magnetized pebble. Mind control being burst down almost immediately by the burning barrage. ყველას დახოცავს ბეტრაიდერი. Finding the catch and the kill on GH here as the Viper is still alive. Nice. Oh, he's on 10 HP. Survives through the doom. Miracle chasing in towards Spartan with a spin on the Undying. Throws the tombstone down and Miracle decides he has to TP home. Brame, what a great punch back there. Yeah, they lose the clinks, but taking 3 with him. And Kuroki hit level 6 just now. Literally just now. Imagine if that had been able to change. He was sitting bot the entire time. He was desperate for that level 6. That would have been a game changer. But yeah, God, like nice re-initiation from Brame, like turning even low health on clinks. He's like, I can get these kills if I just turn, maybe give my life, get this barrage off. I think Nigma, a big mistake there to keep going without your exorcism. They lost a lot of damage, and it did give Brame that space to get those kills. And, like you give Bat 2 kills, I think, off like just by running in there. He's now gunning for a blink dagger. He's got his travels. Like I think. აქ ძალიან დიდი დემიჯი შეიტანა იმან. ერთ სპირიტმა. მაგრამ სხვათა შორის აქ ვიშმა უაზრო დახარჯა ლასო. აქ რო ლასო არ დაიხარჯა პროპეტაზე ჯაგერნაუთიც მკვდარი იყო. მაგრამ არ აუშავს. Looks like we're going to give a bit of control in that mid lane. Tier 1 being chipped away at by this next Exo from Sumail. But again, it is patience from Nigma. That's the name of the game for them. They need these hands of Midases to kick in. Hands of Midases. ბევრად უფრო ახლა რომ დავაკვირდი თამაშის And they're TPing into the fen now. Tombstone's there. Wow. ანუ ბევრად უფრო თავისუფლად თამაშობს სპარტანი, ანუ ანდაინგი. აშკარად ეთყობა რომ დაძაბული არ არის. Good defense there. I thought they might just give it, but ძალიან თავისუფლად თამაშობს. აი ვიშას ეთყობა რომ ნერვიულობს. ასევე ნანდესაც. They're just going to play now towards a high ground cliff ward. Look for another kill. Lasso's back up. ანდაინგი იმენა ჩიტივით არის. His farming space, he'll have to go top, but mind control's up there. He's farming. The map becomes a little smaller when they play like this. So hopefully they can just keep this ward up for themselves. They're losing the one on the cliff in their own jungle, so they won't be able to see Nigma going in there. ვერ ვიტყვი რომ ცუდი ფარმი აქვს კლინკს. ძალიან კარგი ფარმი არის. ღმერთო. ერთი წამი. Nice. დუმის ქილი ძალიან კაია. მიდით guys. Bravo. Nigma yet again paying dearly for these aggressive moves into that top jungle. A quick move from Nigma to just go de-ward that cliff ward as soon as they see Brame moving. Hola, GG boys. Madloba bro.
feeling afraid on Nigma no matter where you go. Like your wards are all up here on Nigma, and yet you're still dying as your offlaner. Brain was showing that they'll just go from one side of the map to another and hunt and hunt and hunt and look for these fights because the nice thing about their draft is that they're not super cooldown dependent. Whilst Nigma are waiting for the exorcism and then grouping up and doing stuff together. Meanwhile, you have Braim who are like, okay, we have a Viper, let's just go spit on them. We can combo them with Tiny. We can just go throw down a Tombstone, which is, it's still quite a long cooldown, but let's keep on Clinks can brawling. just keep fighting. Yeah. I wish. He doesn't have lasso. Miracle trying to spin away, but look at who's coming. წესით უნდა მოკვდეს ჯაგერნაუტი. Браво, კი. შვენიერია. Transfer this into a potential tier 1 push, but they also want to consider this mid tower. აქ რა არის, იცი? ანუ აშკარად ეთყობათ ეხა Brains, რომ ანუ უშეცდომოდ თამაშობენ იდეაში რა. ანუ რაღაც ესეთი ელემენტარულ შეცდომას არც ერთი არ უშვებს. უბრალოდ ლეიტში უკვე როცა გამოცდილება გჭირდება, აი მაგ გამოცდილების ხარჯზე მოიგო ვაფშეტა წინა თამაში ნიგმამ. თორე როგორც ასეთი რო ვთქვათ, რომ ეხა აუ რა ცუდად ითამაშა და ეს არ უნდა იქნა და რაღაცა სისულელია. ყველაფერს აკეთებენ, თუნდაც სკილებს, არა უშავს. ის აქვთ რა სინერგია. ესეთ პროპეტთან ჩხუბი რავი. ღირს ვითომ? როგორ ჩანს ღირს? Nice. ნუ ვიცი წინას ხო უყურე. წინასში ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ძლიერი პიკი ქონდა ნიგმას. ბევრად ძლიერი პიკი ქონდა. Never got killed. Anyway, it wasn't that impactful, but it was just something funny. And are you just seeing how Braim is playing this game? They are everywhere. They take bot, they put a ward on the cliff, and they run back into their jungle, get a kill there, then they run back to bot, get a kill on Miracle, then they smoke back to mid, take a fight there, then go back to bot again. They are just not giving up anything. They are not letting up. They are just იდეაში აქ ვფიქრობ, რომ გაქცევასაც აზრი არ ქონდა, გაქცევას აზრი არ აქვს. ანუ იმპონჩი რომ მაინც მოკვდებოდა კლინკს. სწორი გადაწყვეტილება იყო. პეპეს დაკასტვა, ლაკი რა. ნუ ერთი კაუპირატესობა არაფერს არ ნიშნავს. იმიტომ რომ შეიძლება რომ ერთი team fight-ში უცებ რაღაც 4 კაცი შემოტრიალდეს. One core on the enemy side is like hardcore farming, but it doesn't even really feel like that. You look at the net worth and everyone on Braim is keeping up. Just by running into these areas, it's forcing Nigma to leave their farming patterns, and that seems to be why it's quite equal. I mean, they're not gaining a massive lead from it, but they are buying time for Clinks to just get super online. He's got that Glype near now. Yeah, Samel having a much more challenging game this time around. Previously, he was like 13-0. Now he's 3-2-2. Not as easy as it was previously, but we're still looking for these timings for Nigma. The BKB on the Death Prophet, Maelstrom on the Juggernaut, and Doom with his own BKB. So in the next 3-4 minutes or so, we will have everything click into place for Nigma in terms of items. But of course, that's 3 or 4 minutes here where Braim, they can really rack up a serious amount of net worth on this Clinks, who already has Gleipnir working on his Daedalus now. And the Bat Rider going for this Blink Force Staff. So opting not to go for the BKB, going for full maneuverability to drag people around and displace them. Spartan just going to take a step too far forward. Gets his mech off. შეხედე ანდაინგი რა გმირია. ანუ ანდაინგი რა გმირია, უბრალოდ გმირს შეხედეთ, გეხვეწევით. მინუს ჯაგერნაუტი. არ გაიშალოთ ეგრე, კრიპებთან დარჩით, ბრავო. Tier 1's unlocked for them, and Braim just rampaging over this middle lane. Oh yeah, that's really nice. The heal with the mech plus the soul rib just makes it hard for Nigma to burst. They don't have that burst. They are quite sustained damage.
all at once, and it's just getting that tombstone down afterwards just makes it really hard to fight into. I'm just looking at the differences in. I mean, they're still going for more. I mean, this is Brame at their max confidence going in. ბევრად უფრო კარგად თამაშობენ. The rest of Nigma are trying to come here, and he's actually baffled back enough to Okay. force the tiny away. But look at the clinks. Destroys Kuroki. So Mill has to exit now to chase down this Viper. Spartan lurking in the shadows. Mind control back in, and a roll with a Doom on top of 11. Should be able to finally find this kill. Brame were considering. აი, უბრალოდ კარგი იქნება ესეთი კილებს თუ არ მისცემენ. ბეთრაიდერი არ ყავთ, აი ეს ცუდია ძალიან. ვა, ეს თუ მოკლა ჯიჯი. რაჭყიანურად ითამაშა სუმეილმა, ნახეთ კრიპს სიფონი რო დაადო მესამე აბილითი. ბრავო. ვაგერ მოვიდა ბეტიკაც. ომნისლეში აღარ აქვს. ტომბი დევს, რაც თავარია, მოკვდა და იმ. მარა თავის საქმე ქნა. შეხედე, აბა რა. Shredding through these Nigma heroes. Mac from Kuro buys a bit of time for him, but he will not survive. კარგია. უკვე ნახე დაზდევენ, გადაუგურბინეს. All out aggression. აგრესია, აბა რა, ანუ წეღან ის რა იყო? ის იყო იმენა შიშის სორომ ტრიალ. ცოტა აგრესიულად, თო. გამოიყენეთ, რომ უპირატესობა გააქვს. აგერ ფორსტაფი დაგერი, ყველაფერი აქვს ბეტიკას. ერთადერთი პრობლემას ქმნის დუმი ბეტიკასთვის. Trying to stop them from hitting creeps, stop them from getting their item timings. Just keep snowballing. I mean, Clinks is getting super involved, so his levels are just going up. He's getting all that XP from being involved. ვაიპერმა კიდე ულტი უნდა დაადოს ქმნის რა. They're just, I mean, they're scaling to a good place. And you just see, like, I was going to say earlier, you see a difference in how the carries are itemizing. So Miracle's gone for his Midas Maelstrom. He really wants to farm. Maelstrom helps with that damage on the spin, especially with the shard damage as well. And then he's going for a Lincoln Sphere. He is playing to be a little bit afraid. Whereas you look at Nande on his clinks, he does. რომელს კვარაცხელიას თამაში რომელზეა ბოის? He wants to output the most damage possible, and he Twist. wants to keep fighting and doing well. And they're getting a catch again. High ground vision gives them the jump on. ეგრე მინუსი. აბა რა თუნდა ბევრი ბაზარი. Might have to buy back to defend this. გაუტყლიპეთ თავები. About that. მოიგეკოსი? Clinks is probably thinking, hey, if Doom's going to buy an Aghanim Scepter at some point, why should I buy a Lincoln's? I think it's a thought process going through a lot of cores' heads nowadays with that AoE Doom available. ასწრებენ როშანის მოკლას იმედია. კი. But Aegis is already grabbed by the Clinks. They are standing their ground, thinking about making a jump in this mid lane, though. Roll towards Spartan. We'll find the Undying. Okay. And a good kick, going to clip the bat as well. That's a tanky boy. Flash golems out. Whoa, tiny, bravo. DP back in. Your scepter catches the Viper. Mind control. სადარი ვიღაც გვაკლია. Focusing 11 and killing off the tombstone. Miracle slices, dices. სადარი? And now the move in towards the Undying. We'll find the kill at long. კარგი, აუ, იდეალური. Doesn't finish off the job. არ უნდა მოკვდეს კლინკსა. ნახე რა მაგრა დადოჯა? Nice. The dusted Clinks. This is where Enigma though got to be wary. Reset. აბა რა უნდა ვქნათ? ბრავო, ჩეისი, აგრესია, გატყეპეთ. გატყიპეთ ეგარი. რა ქნა კარგი ეხა უყრენანდემ აქ არჩევა. აქ იდეალური იქნებოდა ეხა მაგალითად ერთ წამს ამ ტიპ ჩავაჯმევინოთ. იდეალური იქნებოდა რომ აქ მომენტ ნანდეს ჩაედო სკაძე წასულიყო და ჯერ კრიტი არა ეწყო რა, იმიტომ რომ პროპეტასთან კარგია, დუმთან კარგია, ხოაზე ხარ, მაგრამ ვინაიდან დომინირებენ და აგრესიულად ეთამაშებიან, კრიტი უფრო დაეხმარება მაგ საკითხში და სკადი ცოტა დაუგვიანდებოდა. 7-0-12, yeah. Huge performance out of this Batrider. Batrider. Huge performance out of Batrider. Იცი ვინ არის Batrider-ი? კარგია, მოვედი ხასიათზე იგებენ ჯიგრის ყაურები. დაედალოსი უდევს უკვე. რა მოაქვს? ალბათ რეცეპტი მოაქვს. აქ თაინიმ რა შეხტომა გაგვიკეთა, ანუ ვინ შენიშნეთ?
არა, მანამდე იყო. თუ არა, ეხა ნახე. აი აქ უნდა მოყოლო და კლინქსას სროლები. მარა კლინქსა ცოტა შორს იყო. ვერ იფიქრებდნენ, რომ დააჩეისეს, თორე აქ თაინი რო შეხტა, აი მან დრო კლინქსი ყოფილიყო, ანუ ზუსტად 3 წამში გადაწყდებოდა teamfight-ის ბედი. მშვენიერი დოჯი იყო აქ იმის სპინის. But I am starting to wonder, game 1 they had the patience, they knew that their team fight was overwhelming. ეგრე, აბარა. Why not, why not keep a crowd? Is doomed to blink war stomp, and I think more importantly GH, every initiation he makes, every catch that he finds. ამას გაქრობა დაავიწყდა დუმმა დაინახა. One thing that makes it really hard for mind control, and I do not envy this, is playing into a tombstone is so hard. აი წეღან ამ აგრესიით რო ეთამაშა ბრეიმს მგონია რომ შედარებით სხვა რეზულტატი დამთავრდებოდა. ან მაგრა წააგებდნენ, ან მოიგებდნენ. ყოველ შემთხვევაში უნდა ეცადათ. სიფრთხილე ზოგჯერ კარგია, მაგრამ ზოგჯერ უგუნურებაა. ძალიან ცუდი რამეა, უნდა მოასწროს Undying-მა, ძალიან ცუდი ფაითია, ძალიან. საშინელი ფაითი. საშინელი. კლინკს ულტიც აქ უნდა დაეხმარონ, არ უნდა მოკვდეს კლინკსი უაზროდ. კარგია, რამდენი ფორსტაფი გაკეთდა, მაგრამ ვერ მოახერხა. Undying-ის ფუნქციოდ სიკვდილმა გამოიწვია ეს თემა. გატეხა. შეიძლება დიდი გოლდი არ წაიღო ნიგმა, მაგრამ ფსიქოლოგიურად წავიდნენ რაღაც დონეზე წინ, იმიტომ რომ დაინახეს რომ ყდება და სისხლის გემო გაიგეს. დუმმა რაქნა შეხტა, ვაიპერი გათიშა თამაშიდან, Undying-ი გათიშა, ორი გმირი მოტეხა. Whoever gets gone on in front of you, you're meant to be the one saving them and putting down that tombstone to keep area denial. But when you step up like that, დუმმა გააკეთა, ანუ საუკეთესო ინიციატივა იყო, რაც მინახავს. ვიტყოები, მაგრამ მოუხთა რა უბრალოდ. GH has found him. The roll missing that time. Wish very speedy with his windlace, boots of travel. Four staff helping out. No, რა. Just going to chuck the tombstone down. გამარჯობა. ჯაგერას ულტი არა აქვს. ჯაგერა მინუსია. აბარა. ირაკლი არა ის. დავაი boys. Destroy. მიდი. ეგეთ შენია, მაშ. ბიჭო იმას არა აქ, არ მახსოვს კლინქსას თუ აქ ეგ უნდა ვნახო. აი ეგ დუმსა აქ. ტალანტი. ხო არა, ancient creep-ებს ვერ ჭამს. ეხა იმას ჩენს მოუწევს ancient-ებით სირბილი, ისე აზრი არ აქვს. არა, ვაიპერმა ვერ ვიტყოდი ეგრე, ვაიპერმა თავის საქმე ქნა. ამაზე მე დამეჭირა თუ ამათ დააჭირა. The heroes are in a good spot. Like initiations from Nigma do become a little bit harder into stuff like that. You look on the other side, and Spirit's going for a BKB. He wants to just be able to go in and use his spells right without dying. This Gleipnir is disrupting their team fight so much by making Gleipniri ძალიან მაგარია. All this damage from the barrage every time you get Gleipnir. დაგერი. კი, რატომაც არა, დაგერიც მაგარია, უბრალოდ რატომღაც კაცო ელოდებოდ. Just itemizing for a little bit more save, going for Gleipnir. They don't have full stars of their own, but they are all starting to get towards that magic community like we pointed out. მე მაინტერესებს ნოიც აიტემებს ვხედავთ. კი, აიტემებს ვხედავ. ბეთრაიდერი თუ ლინკენზე ფიქრობს. ეგ არ ვიცით. Tiny dagger for stuffy. Okay. ეგ არის აჭერენ სმოქებს აქტიურად არიან უკვე.
make sure they can actually finish people off before the აქტიურად არიან, რატომაც არა, ბლядь. 11 on this Viper also scaling incredibly well. Manta on top of მაგრამ ისინიც აქ დიდი შეტაკება იქნება. აბა დაიხარჯოს რამე ვაიპერზე, არ დაიხარჯა. კარგია, ღმერთო, ეხა არ ვიცი. კი, ეგზორციზმი დადო ჯერ დავსიო. ეგზორციზმი როგორც კი გავასიო. ვანდაინგია აგდო ტაინი. Destroy his own teammates' chances, but they got the kill on Miracle. Nande was able to stand his ground. The wall stop now, finding the Viper. He's caught out of position, but the double force staff up to the high ground. აუ, ტაინიმ დაღუპა ვანდაინგი. შეიძლებოდა აქ ტომბირო დადებულიყო, ანუ მოტრიალდებოდა პეტიკა ცოტა აქტიურად. Desires low. Clinks could still turn around and play with this though, with an avalanche and a Gleipnir. Nice. დუმიადევს, მაგრამ რა იჩხუბეტო? არა, კუროკი ატნობს. ხო, აქ ხა წეღან ვამბობდი, კანდაინგთან დაკავშირებით თავისუფლად თამაშობს თქო, მაგრამ ეგ თავისუფლება სინაგლეში არ უნდა გადაგივიდეს. განაგლდა რა, ესე ვთქვათ. სინაგლეში გადაუვიდა ანდაინგს და მაგის გამო მოხდა ეს. აქ როშანსაც წაიღებს ეხა ნიგმა. რატო არ წაიღებს რა? რა, ვინმე შეუშლის ხელს. It's just usually when you're able to get someone to waste exorcism like that with Death Prophet go like he went in, the smoke got popped, they had to back off. Now Spartan out of position. He got his ward down, but Nigma all in position. მოიცა, ეს ატყდა უკვე ქაოსი. Unload a bit of magic damage from the Viper, but Mind Control has a BKB and dewards the obs. Tombstone dealt with, and Brame now, 3 heroes down. Roshan's available. Yeah, I was going to say Spartan just going to buy back for this. Make sure that they can continue to contest the pit. They don't have Tombstone though, and Nigma are very aware of this. They don't have, they do have Omni Slash, sorry, and they have Exorcism coming up. This would be a really good time to smoke if they want to make that fight for the road. They don't have Doom for 40 seconds, so if they want to be super safe, they can wait. Got to deal with these waves as well first. MC going to show on the mid. It's good to get your mid pushed in when you're trying to contest roads because it gives so much information and vision. Like no one can stand on that mid lane without being seen by creeps. არ ვიცი, რამდენად სწორია ეხა. ეგზორციზმი არ აქვთ. დუმი არ აქვთ. არა, ეგზორციზმი აქვთ, დუმი არ აქვთ. რამდენად სწორია ეხა აქ როშანზე ჩხუბი არ ვიცი. ნახოთ. კი, მოასწრეს. აქ კი აწყობთ, აქ ჩხუბი აწყობთ. ეგზორციზმი გაიშალა. ნახოთ რა მოხდება. სიო დაიშალეთ? Four staff-ებმა იმენა მართლა რამდენი რამ ეკნა. რაოდენობა აქ, რომელსაც ტალანტითაც იღებ, შეხედე? აი, +3. 20 level-ზე. სკადი. არ ვიცი, მე რატომღაც მგონია, რომ კლინქსა სკადის მერე ლინკელნიც შეუძლია და რავი, overwhelming ბლინკი რატოა ცუდი? როცა შეუძლია, რომ ანუ ლინკელნს თუ არა აწყობს, რომ დუმი რო დაედება, შეუძლია კლინქსას, რომ დუმის ქვეშ იჩხუბოს. აქ მაგ ხელა იჭყე. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე მაინც ეგრე მგონია. რომ ანუ ერთი ყველაზე მთავარი დემიჯი ბრეიმს ყავთ კლინქსა და ვფიქრობ, რომ კლინქსამ დუმი რო დაედოს ფაითიდან არ უნდა გავიდეს და დარჩეს. და overwhelming blink-ით და სკადით შეეძლება. Yeah, he's dead for a minute. Yep.
Look at the control. Didn't even DD. He still has it, and they can use this for high ground push. You have your ages. Just please, Bram. I beg of you, just consider how to take the high ground slowly. Just think about the conditions of which you need to take it, and do not walk up with your undying. Looks like Nigma are going to find the time. ხო, ჯაყე. He swung pretty hard off to that right-hand side of the map. He's got Yule's blink, but Ah. by GH's roll. The rest of the brain is swarming. They're coming in with the lasso, finding the Earth Spirit. Focus him down. The damage is ridiculous. Mind control now going to get burst down as well. The DD on Clinks. ანუ დიდით ძალიან საშიშია. Now you've got a minute with no Earth Spirit. არ უნდა ეჩხუბათ ეხლა ღირ დავითომ თაინის გამო ორი გმირის მიცემა? როცა ჯაგერნაუთი მკვდარია. ვერ გეტყვი. არ იყო სწორი სვლა ნიგმასგან. Like you saw the last time they went high ground. ტომზე ვიცით კულდაუნი რამდენი გვაქვს? Viper doesn't have a shard, so აქედან ვერ ვხედ. slightly slower, but overall, yeah, they've got this ტომბი დევს. tombstone up. They can just stand here. And Miracle has to spin to get away from Gleipnir. Tier 3 dropping quickly. To defend, how can they do it? How can they do it? I mean, Chen's cut waves in behind them, but that's not stopping this push coming in. They're fine to let one Rax go, especially mid. It's not the worst Rax, just because you are able to kind of get to mid so easily from either side lane, right? So, no matter what side of the map you're holding, you can always cut the mid lane. So Megas in mid is not a big issue for them. It's more the side. And now Doom's alive, they have a chance, a way to come back, a way to take a fight. I think what they did earlier, I mean, even though it didn't go well for them, putting the ward on that high ground cliff and trying to get that pick off on Tiny when Brame started to split up, it was a good idea. It's just, it feels like they're struggling just because they don't have the damage to burst someone really quickly and then get out. Like I talked about the supports not having repositioning tools like Force Staffs. It makes it hard to just Force Staff your Doom out, for example, and you do the deed, get the kill, get out. Which Brame have just been doing pretty much non-stop for 36 minutes. I guess once Enigma are in a fight there, they are hard committed. You use Exo, you're committed. Use Doom, you're committed. If mind control jumping in, you need that target to die. But yeah, you're right. It's like Magnetize, Doom, Exo, all extended periods of damage. Not that burst that they kind of need. It honestly might even be ideal for Nigma to try and win a fight outside of the base. Just... They have only one buyback, so it's very scary. Nicely done there by Nigma, though, getting a bunch of neutral items with these Hands of Midas. Making sure they get that guaranteed neutral drop as they all come up. Havoc Hammer, Spell Prism, Flicker. Flicker's going to be a big one this game as well. Flicker gonna be the big one. Who's going to take it, DP? No, she went Prism. GH has got it. Fair enough. Yeah, Doom holding the Havoc Hammer. What about the Dire team? What they got? Telescope, a hammer for themselves. And Telescope here, what, for the bat or so? He's got Quickening Charm right now, though. Spawn has the most important neutral item. He is by far the strongest person on this map right now with that neutral item. Verdurous Gale. Dale. კონსპირატორი რას ნიშნავს, იცი? ჩატი ვინმე მიცით კონსპირატორი რას ნიშნავს? But the 100 health, baby. აჰა, ისევ Undying-ის მინუსი? ვაუ, force staff-ი რა გადაობა. ეგ არის. ნახე, მიწდა. რამდენი ჰილია ღმერთო? რამდენი ჰილია? დუმის ქვეშ არის. To try and catch Nande, but he's on the run. Little Skelly bro, where you heading? Off to the left-hand side while the Viper turns the fight. Omni slash bouncing into illusions and creeps, but მაინც რა იჭხუბეს ნანდეს გარეშე რა. 11 not able to stun him or catch him as they'll use up the golem. A spin allowing Miracle to TP away. არ ვიცი, რავი, ლინკერნი რატო არა ვერ ხვდები. ამან რა ქნა? And Kuro Chen just going to drop quickly in his own jungle. Clear up his army of ესეთი ვაიპერი ძალიან საშიშია, guys. ძალიან საშიშია და Undying-მა მაგრა გაასწორა რომ უასწრო იმის ჩადგმა. და იდეაში ძალიან დიდი დრო დაახარჯინა Juggernaut's.
შეხედე, უბრალოდ დააკვირდით რამდენი ხანი დაძდევდნენ გმირს. ტომბი იდეალურად დადო, შეხედე ორ გმირს, სამს დაჟე. შეხედე. თავისი საქმე მოახერხა, ამისთვის დრო გამონახა ჯიგარმა იქით, მოაცალა თავი, მაგრამ შევაიპერას შვება შეხედე გმირს просто. ნუ აქ დემიჯი არ ყოფნით, იმიტომ რომ these fights are getting real scrappy and awkward. გაჭეჭეს. It does feel like whenever Enigma go like take a long fight, they just sort of lose it. But it also feels like they don't. მაინტერესებს ტალანტები. Really weird. I think they maybe need to get to this position. ჩაგერას. Mind Control has his refresher. Because Dooming Clinks, yeah, Late Fury და Blade Duration-ი და All Static გასაგები. And Batrider, you know, any combination really. კი, დაიწყო, კარგია. ლინკელნი უკვე კარგია. მიხვდა რომ ჭირდება. And maybe we win a fight by fighting near a tower or an objective like an outpost and we can just buy back and keep fighting and then they don't have double refresher Doom and we can win the fight and we can keep down. ნუ კი, შეიძლება. Or we need to play really hard. შეიძლება სატანიკი ბუცის მაგიურად კლინკსზე, რატომაც არა. Kind of goes both ways that they have to play around it, but this refresher would definitely go a long way to. მაგრამ არ ვიცი. შეიძლება არ ვიცი, რაღაც სხვა აიტემი იყიდოს. მეორე კრიტიანული ფერი. What is he doing? 500 a click? Not bad. Rapier's queued up. And bottom lane getting chipped away. რაპიერზე ფიქრობს, okay. They have to react. Come back bottom. So risky. When you're playing into a Doom, which is nearly certain death, that's honestly quite scary. I mean, It absolutely is. It would feel better if they had. Oh, he has a Lincolns now. I was gonna say it would be nice if someone else also had a Lincolns and they could put it on him. მართალია, ეს გოგო რა ჭვიანია, ხო არ გადაო. He has his own Lincolns, just like kind of double Lincolns, and then you can just siege with him. GH up to high ground, gets the ward down. ესეთი სკილი თუ აქვს რა, ანალიტიკის უნარიც აქვს, ბრავო. Spartan being spun down, but Levin's already picked up. ნახოთ აბა. Forcing to buy back in 11. The Omni Slash is directly onto him. Omni-Slash-ი ყოველთვის Undying-ზე იხარჯება. Undying იმებილითების დადებას ახერხებს, რაც საჭიროა და. ღმერთო ფორსტაფები იგებს თამაშს. Bravo. Bravo. GG. არ ვიცი, სად არის GG? I was watching 11 that entire fight. Man is on the edge. Dude, he is not dying. ეს თაინი მაგდო. როიცოდეთ Death Prophet. I don't know. I want my replay. Help me, observer. I need your assistance. 4 different fights at the same time. Like GH rolling the back. There's Viper fighting with the jug. Look. If he gets full staff up to high ground, or does he get tossed? Tossed, აბა. Tossed to ტომბზე, რა, tossed to what? He has the talent. ტალანტია აქ, okay. Nowhere. Nice avalanche. It's there. I mean, MC comes in. No target, მაგრამ იმაზეც იმაშება ტომბზე. არა? არ არის targetable? And then Miracle just no options whatsoever. So we're going to lose every GG boys. And we're going to lose Kuroki as well. Chance ulti დაადო კლინკსმა და შეჭამა ulti-ით თუ რანაირად გაქრა ღმერთო. What an abuse of the lack of tools on Enigma. Like we talk about how these force. Интересно, бля. And they've caught out Doom now. And they'll lose Spartan, but Mind Control dragged inside the Nether Toxin. Destroyed by Nande. And Miracle dipping back into Fountain. Tier 4s, they need to be defended as Viper and Clink's opening up on them quickly. And Desire. That's an aggressive move. Does get out his Ghost Scepter, and he's got 4 staffs all the way home pretty much, just drifting away as GH. No buyback for him, or Mind Control means we're in a 4 or 5 versus 3. Clinks, don't forget, does still have the Aegis. Multiple lives for him and Desire.
tossing Sumail around. Miracle will try and spin into the Tiny. Yes, he gets a consolation prize. Maybe a little bit more here. Sumail, BKB TP, the Omni Slash coming into play. Bouncing across illusions, but the Ghost Scepter from Wish keeps him safe and sound. And Miracle, he's got buyback available, but it feels... Wow, ras, არეშვებიან. ისე მეგა გაიხადათ. They'd lose the Viper, but buyback's out of the Tiny, and maybe 11 here will shut out this... მოკლა. Rampage, აბა Rampage დაგვანახე. ხო მაგარი ტიპი ხარ, მიდი. Looking for another round. Avalanche. მიდი, come on. Where's the jug gone? He's gone northwards. Nande's hunting for him. They could go for throne, but they want to go for kills. Come on, let me kill off Miracle one more time. No mana for lasso here from Wish, but they'll have the avalanche toss combo, and down you go. Earth Spirit, the only man standing. GG. Yeah, well, it's just called GG. Straight out from Kuro, they know it's done, and we're heading to game 3. What a series this is turning out to be, Gary. I love this game. Just seeing how brain... არიგებს ხედავ მარტო ფარმი, არიგებს მარტო ფიქი და ესეთი რაღაცეები დოტას. შემართებაც იგებს. ანუ ყველაფერი თამაშობს როლს ამ თამაშში. მარტო კარგი სკილი და რაღაცეები აზროვნება არ კმარა. შემართებაცაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტოა დოტას აუცრება. კი, მესამე ხელი მართლაც საინტერესო იქნება, რომელსაც აუცილებლად უნდა ვუყუროთ, ჩემო კარგეო. სხვა შემართებით ეხა ძალიან რთულია ზოგჯერ, რომ წაგებული მატჩის მერე წაგებული მატჩის მერე ესეთი შემართებით ითამაშო და სტრატეგია ესე რადიკალურად შეცვალო. ნუ პირიქით რო ყოფილიყო კიდე მესმის, რო თქვათ თამაშობდე აგრესიულად წააგო და შეცვალო სტრატეგია და ცოტა დიფენსზე ითამაშო და ეხა პირიქით მოხდა. წინა მატჩი დიფენსზე იდგნენ უფრო წააგეს და გააგრესიულდნენ. რასაც დარწმუნებული ვარ არ ელოდებოდა ნიგმა. სანამ მესამე მატჩი დაიწყება, აგერ ერთი იდეა მოგვაწოდეს. ტურბოს მოასწრებო და ვითამაშოთ ტურბო. ან თუწუები დავიზიდოთ. რა ხდება აქ, ეს რა არის? ეს რა არის? DOTA plus 7 days membership. რატომ მაჩუქა? 7 დღიანი membership მაჩუქა. ამას ვინმეს ვერ ვაჩუქებ? მე რა. Okay. A powerful shield. What is the cooldown of the Phantom Strike? არ ვიცი, მე მგონი ის. მეგა ტაბლეტა. აუ რანაირად გადარჩა. ტურბოში რა გმირი ასწორებს? ქავრნის ქვეს გავაკეთებ ვაფშე, არა კოტე? Okay. Who would you remove from this battle? 5 seconds.
ეს რა სერვერზე? პლასტ. რა სამობს? ამ 3 საათი ელოდებოდი, რომ ეს ტექსტი წაგეკითხა? ბიჭო, მოიცე ერთამს. აი ჯეჰენასზე? მაშინ იცი რა ხდება, პლასტო? სავსია. გაივსო როგორც ჩანს სერვერები. სერვერები უეჭველი გაივსო და ახალ მემბერებს აღარ უშვებენ. გეჰენას ზოგადად ყველაზე მეტი პოპულაცია აქვს. პოპულაცია აქვს. Prepare for battle. Rolling. It's in the bag. Head for the quarry. რა სერვერი გითხრა? Not one of those drag bags a lot of you are using. გეჰენასზე ვერ შემოდიხარ. ბიჭო, არა. იცი რა ქენი? მე რა სერვერიც გითხარი, აღარ მახსოვს სახელი რა ქვია, მოიცა, კაია, ნახავ ერთამს. რამდენი ეს ტყეშია თუ რა ჯან დავახტე. Radiant versus dire. აი ამ სერვერზე. პლასტო. მოგრაინ. ეს ხო მოგრაინია. მოგრაინი. Of course. ან ფრეშსეთ შეიძლება. ეხა დღეს ხვალ გამოდის ახალი ფრეშის სერვერები, რო იცოდე პლასტ. კი, დღეს ხვალ ახალი სერვერები გამოდის და მაგაზე შეიძლება, იცი? ერთად რატო ვერ შევძლებთ თამაშს? და რავი, რატო ვერ შევძლებთ? Holy shit. არა დავიწყებ კაცო fresh server-ზე. რა სხვადასხვა იმეებზე ვიქნებ. დავიწყებ მაგ server-ზე. რა უნდა რამ ხელას ირტყმევინება ეს კუნკაში ხო არა.
ლეველი რატო არ მემატება? A rolling stone. Thus our mountains built. You go. Tiny smash. Attack. Of course. Get up. Rolling out. წესით მალე. No hard feelings. No deposit, no return. Back so soon. Tiny, coming in. Yes. Sure. Bottom tower. Your bottom tower is under attack. A rolling stone. Tiny, coming in. Mine. Rolling out. Rock'em, sock'em. Head for the quarry. No goal for you. Right away. ბიჭო, სანამ გამოვა ისისა. აუ არ ვიცი, მეც ბიჭო ძალიან გაურკვევლობაში ვარ მეც პლასტორა იმ პონჩი, რომ თან ხო ვერ ვთამაშობ ეხა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აზრი არ აქვს. არა, ვერ ხვდები როგორ მოვიქცე. ცვეჩი. ეს გამეორებებია. ბიჭო, არის იმის ვარიანტიც, რომ დავატრანსფერო, იმიტომ რომ სავსეა სერვერები, ეგ სერვერები თუ არ გამოსწორდა, პროსტო აზრი არა აქვს. ხო და ხვალ რო გამოვა სერვერები ფრეშზე დავიწყოთ. დაიწყებ ფრეშზე? კოსტიაც დაიწყებს ფრეშზე. ხვალ დავიწყოთ ფრეშზე. თუ არა და მე ავდგები და აი რაღაც დროის მე ორივეგან ვითამაშებ.
Okay, Plasto. For the quarry! Right away. Tiny, coming in! I gather no. Nice. Head for the quarry! Brought to forward! Your bottom tower is under attack. Can you rush? Go rush, go rush. Go rush, quickly. Things coming. რა განივე ვერაფერს ვერ ვაწყობ. თავს მიხევე. Sure. Hit him! Rolling out. აუ რა დღეშია ეს ხო არ ყატა. Structures are fortified. რაო 4x ბრუტალს შემო რა მაინტერესებს. ფეკლა არის? მე მგონი დაემატა Comes next. ახალი სერვერი. კარგი შეიძლება. ნახოთ სად აბა. გადაიყარე? The last. ჩამივიც. კი. აი ეს ახალია. ეს ახალია ეგ. დაემატა ახალი სერვერი, ეს ახალია. აი ჯინდო. ეგ არის. ამხელს როგორც კი ვრჩევი ეგრევე შემოვიდა. ჩემი კაიმენა. You got it. Can I go? კუნკა რა ზმანზე არის ნახე. და მე რა ზმანზე. კაი აგანიმს ვიყიდ. აზრი არ აქვს.
დოტის low rank-ში ჯაყელ ბიჭო, აი რომ ორჩება თამაში ნიგმას. Dude, push. ახი რა საპორტობს ეს ანდაი. გამარჯობა საბა. Look to your top tower. Going. Back. Right away. No deposit. საღო. რავი. მე მაინც ნიგმა მგონია. მიუხედავად ყველაფრისა. What will be the next to fall? Links, go top, push top. Links, push top. არ ვესპარებოდი ვერ აი ხო თქვა ისაო. ნახოიო თუ რაღაცაო. და მაგაზე უპასუხე, просто გავიღადაო. რა გვაქვს მე და ხოსტას გასაყოფი ჩემი დედავადი. Head for the quarry. I gather no loss. ხო დაიწყო და იმას რა უყო ეხა ტურბოს. ჰა ამ ტურბოდა რო გამოვიდე low priority იმედება როგორც ვიცი, ხო? This will come in handy. ნახე ფიქსი არიან უკვე ბლიაჩ რა. ვინ მირჩია ტურბოს ჩართვა? ვიცი დაიწყო. ან რო გავთიშო იმას ქნის. low დამეტება. The enemy attacks your middle tower. არა მედო ამას წინ low რა არ ვიცი რა რაღაცის გამო მედო. თამაშიდან არ გავსულ ვარ, მაგრამ მედო ახსოვს.
Blade mail-ემ არ ამიქნეს. აი პარალელურად უყუროთ. And that feels bad. It feels really bad. Like we saw when Smell got clipped. თუ გავუცოცხლე არაჯერ The amount of versatility that Tiny's able to have in comparison, and if this game, if Nigma don't really pop off, we could see a similar situation where he's kind of poverty. I'm starting to wonder what Kuro is going to be playing this game, though. Enchantress, Chen gone, can't even go back for any of these other kind of GH cross Kuroki flex heroes that maybe they could have picked up with the Io, the Earthshaker. Lots of support bands from Brain. სხვა არაფრით არ იცის თამაში და. Disruptor is something that Kuro is სხვა არაფრით თამაში არ იცის. Maybe, you know, grab something like a Sumailam და. Phoenix here. მაგითაც არის და. For Brain, they actually, if you want to finish out Enigmas, I mean, for them, they could go still just any kind of lane, strong laner. They have Ench open to them still. Oh no, Ench is banned. Sorry, my bad, my That's what I'm bad. saying, yeah, there's no AA Undying. Like a lot of Kuro's hero pool is just gone. Yeah, you're right. But yeah, go on with Brain, that's their pick, they're going into reserve time. Damage! I want damage. Tiny is damage, but I would like more damage. You're playing into out. You're playing into DP. These are heroes with a lot of health, and I want to see ways to kill them. You have this Bodisht guys, Ram. what are you pouring on top of it in the early game? I like the Shadow Shaman a lot. Fighting into გაიტანონ art cards გა. Chinese combo, some Shadow Shaman, Zeus. Yeah, this is damage. There's your and damage. I like it. I like it a lot. Also, it's nice when you're playing into kind of big meaty boys. Zeus's shard giving that percentage damage just makes things a little bit easier. And as well, you have that midnight pulse. So it looks like they shouldn't have any struggle to really kill Enigma's heroes this game. The biggest issue I see for them is just that they are quite squishy early game. Obviously, Tiny's going to work his way slowly towards that lane. They're going to have to give him a lane to kind of get that kills in the early game. The Shadow Shaman can die quite easily to us. I mean, right now they could just pick some initiating guy that goes in, and I feel like Shaman would have a rough game. Like maybe something with kill pressure on lane. ვარა, ნუ ვივით ვითამაშე. Like back, CK used to be a very popular hero, but it kind of stopped getting picked up. Because even though it'd be like, oh, I don't want to play CK, this is an Enigma Black Hole, Zeus, it sucks. Like, the burst ability just massacre someone at the start of the fight. Presence to stun it used to be like quite terrifying, but I don't think mind control really plays it. I kind of feel like you want ranged hero with Earth Spirit as well. Yeah. Winter Wyvern looks like probably going to be Bani, lucky. They do still have the potential flex, and I'm going to go eat that. time to do it with the Death Coffin. You know, Smell plays it 3-4 games in a row, and you're like Smell, and then suddenly, oh, mind control's playing it, eh? You might expect that. 100 definitely do that. Pairs nice with his Earth Spirit. One Hundy, yeah, alright. I'm sorry, old man. Yes, Gareth, 100%. They could definitely put the Death Prophet in the off lane. Dire team back. Yeah. You little zoomer. Whatever. They needed something to cancel this black hole, threaten it, and the Winter Wyvern does a good job there. It just feels like they are trying to cover little weaknesses and holes. I think this opening of out DP is so bold to me. It reads that they have they have a game plan in mind of how they want to play the game. Like it's pretty exposed, right? Like Brame get to answer and try and deal with this and come up with their own strategy of how do we want to counter this, because otherwise it's just okay, we're picking supports and utility and stuff to sort of deal with Brame's lineup and
yeah, deal with that as they go. Yeah, I mean, Brame, coming back to the Shadow Shaman pick, it's always nice to have this support being able to cover one of your weaknesses for their side as well, being tower push. You know, Enigma pretty good with Eidolons and Wraith Pact and whatever, but having that additional ability to even mirror what the DP's doing. Like if Sumail shows with his DP exoing a tier 1, you've got Shadow Shaman going off to the other side of the map and finding the return kill on a tower elsewhere. And the biggest thing, Gary, the Roche. How many times have we seen the Shadow Shaman hit level 6 and they're like, alright boys, to Roche, and do a 12-minute Roche with Shaman wards. They can absolutely steal that right from underneath. Careful, because it's something that they're going to want to do. And this is kind of like a general DP pattern. Use first exorcism for a tower. If it doesn't go down, use the second exorcism to secure the tower. And you need to use the next one. If you're really, really strong, you can maybe use the second, third exorcism to take the Roshan. If not, you take the mid tower, and then you use the next one for the pit. Right? But Shaman can definitely do it way earlier. You can tank with these Eidolons. Radiant team pick. Oh, the Clinks is back. It comes around again. But it's to be fair, it is definitely a little bit harder this game because your ability to chase is a lot weaker on Brame. Like there's no bat running someone down and stuff like that. They have still a lot of useful tools. They have like Blink Tiny's going to be able to toss people back. Shaman also might be looking towards getting that Blink and doing a lot of pickoffs. Same with Enigma. There's a lot of kind of Blink potential here on them. They've also got a lack of, you know, a hero that goes in and breaks vision, right? Tiny kind of wants to wait till he sees his target to blink out a toss. Shadow Shaman kind of squishy. You know, is Klink's going to be the one just invis running in to start the fight? Or is this Brame just looking to counter-initiate onto what Enigma bring towards their towers and towards Roshan? I think Tiny might just have to tank it. But something that is always nice is you're playing with Zeus, so whenever they're making a move, they have the option of, okay, we think something's up, let's just pop the Zeus ult. You may now select your Sniper! Here we go. Miracle Oh my god! Sniper! I love sniper games. And I'm so excited. It's the MCDP and Kuro's playing Alchemist. Sumail's playing Winter Wyvern. It's a complete change-up. Wait, what? They're going here into Game 3, completely changing what they've been playing the past few series and games. I think Wyvern is meant to be good against Zeus mid. I feel like I remember seeing that matchup happen at Arlington. I feel like... Oh god, my memory is failing me. But I think this actually is not a bad matchup for mid. Okay. Even though obviously the kind of... the first thing you think of is... And then Zeus uses electric, but no, I think it's pretty good. I think the range from Wyvern is really nice as well. Burn, you kind of counter push the wave with your Splinter Blast. Yeah, I'm a fan of it for sure. They have a lot of really long range cores on Enigma Galaxy this game with Brame and don't really have the reach to deal with it. They have to be really careful with their vision game, which Zeus helps with for sure, but they need to be getting on these wards. I think that kind of compounds the fact they don't have that tanky initiation hero as well. If they're not able to break past the front line of a Kuro, Alchemy, GH, Earth Spirit to get onto the sniper and get turned around on by a curse or a kickback from the Earth Spirit, things could be difficult for them. But yeah, a weird and wonderful draft Enigma here. Kuro Alchemist, definitely something that I'm excited to see what he does with. I'm so turned off by Out 5. It is... I'm just not a fan of this hero. He feels so sad. But I'm not gonna say it's worthless, I just don't like it. It's like a personal thing. Yeah, I mean, he's gonna have Support the sniper in lane. Enigma mesqeli, ეგრე მგონია. And GH with this Earth Spirit pairing with a DP of Mind Control can have a pretty solid lane themselves against a Clinks and a Shadow Shaman. Yeah. I think Enigma Galaxy have set themselves up really nicely with kind of wonky picks to win out lanes, got good team fight, scale into that late game as well. But Brame, they have Enigma. And it always feels like he's that one up, he's the ace in the hole, like, hey, I've got Black Hole, I've got the ability to also just push out waves and force you to react to me over and over again. As Enigma are all smoked up and they see Nande. The Clinks rolled upon by GH. Lined it up perfectly, but into Invis we go. God, Invis level 1, that's not gonna feel great. But you do what you must to not get first blooded.
Pretty good smoke there, though. To force even that skill is just gonna relieve a little bit of pressure in the off lane. They can maybe get some denies, knowing that there's no like searing arrows. And Yeah. Yeah, it's nice. And compound things a little further. Oh, concoction. Wound up by Kuro. Doesn't have any high ground vision, so he's going to get by the tiny Shadow Shaman and the Zeus. GH coming into რატო არა ბა ეგრე back from the Zeus though, going to bring down Kuro for first. ოპა ფერბლადიანი ზევსი ძალიან აპასნია რო იცოდე Very good for Wish. ძალიან მალე მოუვა ეხლა ბოთლი Literally about to get his ball, yeah. პრივეტ ნიკუშ რავი ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ და თან თამაშს უყურებ და არ მინდა რომ მაყურებელიც დავუღალო. It's going to allow GH and Mind Control to have a good grasp on this first wave at the very least. Miracle having to wander down bottom as well. As 11 already got that first deny out of the demonic conversion. And Kuroki here just trying to hold the lane for him. I have to think about this Alk. I liked what you said about. You do have to, yeah. I do have That's to your think job. about this Alk. Yeah, I'm thinking about it. The gears are turning a little bit. I think what you're saying is nice because every time we've seen a sniper play in these pro games, I feel like they really struggle in the mid game. Like damage and not having safety. How many times have we seen some BKB? თუ სავსე არ არის შედი ხარ ვაფშე ნახიავა. Right, so შედი ეგ იყო უკვე. especially when they get these points in shrapnel. დაჭირე. Oh, we're just tossing in the Yeah, they've got concoction to back him up and a good amount of damage from headshot though. So Desire is going to get as good as he was giving. Yeah, this is the thing. You're playing with a character. You're playing with a 5 support who has a stun for you, a way to make you hit harder. Like they definitely have kill threat in this lane. Between Alchemist and Sniper, we'll give them a couple levels. Yeah, and honestly, like we don't think about it that much because Alk is usually a carry, but Berserk Potion as a support spell is actually pretty insane. You put that on the Sniper, he's got 50 attack speed, HP regen, dispels him as well. So a nice bit of safety there from Kuro if he gets to that point. How's that top lane going for them? Waves pushing in towards ბიჭო, Brames, რა თქმა უნდა, აი კლინკსას აითაც არის ზევსი, თაინი და ის. ორი ქართველი მებრძოლი ყავს მაგ თიმში. Gauntlet thrown. Winter Wyvern gives it to Spartan. Alright, we're Spawn getting a little nice kind of half pull off there. Only onto the 2 creeps. It's just going to make this lane go back. I think especially bot, the creep equilibrium is something to look at a lot because with this tiny, yeah, there's kill threat from Sniper and Alchemist, but if the creeps are on 11's tower, this tiny can get a toss back and the kills are kind of, very scary. Same kind of top. You're playing a Shadow Shaman who has short range. Anytime he walks up to kind of do something, he is at threat of getting rolled on by GH. Plasto streams თუ უყურებ, მანამდე შენ ადონები მოხოდე. Nande doesn't really have anything to protect him. And I've got that level 2 Spirit Cipher now as well. Dust is there on Earth Spirit, so they could actually aim the Clinks if they kind of whittle him down, chip away at him. That's what Mind Control's doing now. You're putting Nande within kill threshold. I do get the shackles back on the DP, but now the turnaround comes, and they are focusing the Clinks. Dust is up. GH and Mind Control make short work of him. ქართველი არის კლინკსა და ზევსი. In the moment, that Spirit Siphon, you chase him for what, 2 seconds? But that puts him just below that threshold where you know that if we go again 5 seconds later, we get the kill. Yeah. And on bot they're going as well. რაკნა ბიჭო, ალქე რატომია აქ? Avalanche there, trying to slow down Miracle's damage. But 11 dying quickly to these headshots, and Miracle's actually going to turn with another concoction. They'll get him a double kill. Sniper off to a roaring start. Scary lane, like you said, this acid spray. Miracle, they go on Miracle, he just walks into the acid spray, he doesn't care. He knows that as long as he's in this safe space. Просто ეხავს რა, მაგრამ წააგებენ ამ ხელს. So Sheepa, what do you think about which Live? Yeah, I'm like a massive fan, like honestly it's like one of my favorite things in the entire world. Oh, you I'm were just saying it during the kidding, draft, no, sorry. kidding. ანუ როცა გინდა გადახვალ, просто ვერაფერს ვერ გავაკეთე. It's definitely good in lane. I think my biggest issue with Alk as a support comes more from მიხსი? like this kind of mid game where he starts Got it. throw up the concoction, but It's like an down and like stuns himself. Fucking go, mate.
He's Let's Yoga. No, fucking when he game. gets shard, he basically has bloodlust. His concoction is just fire blast. Added a bit of minus armor, and it's all good in the world. აკაცილო. Compare it to like Shadow Shaman, who has this instant hex, this channeled spell that is, you can get it out and it does a lot. Outcast to sit there channeling like a goof, and just. ოპა GH-მა ახალი როლი შეითავსა ვარდად You have to გარდაიქმნა. kind of hide it, like use vision to your advantage with it. It's like this is the kind of style that I'm not a fan of, but I'm not saying it's bad. Again, I'm not saying it's bad. I just it can definitely work, and we've seen it win games, and it's already winning this bot lane, which is definitely everything you could ask for. Yeah, winning. I need some more kills on this 11 Enigma. I'm gonna try and go for it again. Inside the acid spray, taking a lot of headshot damage, and one more peep will take him down. GH also arriving to save up Miracle here and find another double kill potentially. Concoction comes and there it is. Miracle. იცი რა არა, ანუ ენიგმა რატო დაიკონტრა ესე ძალიან? ენიგმა ლეინზე ზოგადად ერთ წამს ჩაიჯოს გრეკმა. ენიგმა ზოგადად ძლიერი ლეინზე არის $8 ხარჯზე, აი მინიონების რომლითაც უშვებს რა. ანუ სტანს რო გადებს და ეგენი რო გირტყავენ თან ისეთ სკვიშიროუზე როგორიც არის სნაიპერი, ანუ ძლიერია, მაგრამ ალქეს ესიც ფრეი ესხმება დაბლა და შრაპნელი და უბრალოდ ხრებიან ეგ $8 და მაგის ხარჯზე ანუ ძლიერი კი არა, ანუ უკვე ძალიან სუსტია რა. დაიკონტრა მოკლედ ესე ვთქვათ ლეინზე. Gets off a spirit siphon. Zeus is here though with level 3 arc lightning. მე ჩემპიონატებში დრო ვითამაშო, შესაბამისი სკილი უნდა მქონდეს, რომელიც არ მაქვს. Use it with level 3 siphon just drains all the life back into himself. All right, isn't enough damage, guys. I've totally overestimated the damage. ნუ წყალტუბოს ჩემპიონატი, რავი, ძალიან ბევრჯერ მაქვს მოგებული და ასე რომ, რავი. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ოცნება ავიხტინე. Malefice used on an Earth Spirit illusion while GH lurks on that right-hand side in the shadows. Tower not in deny range. So Braim's still going to try and defend it, but this backstab could be huge. 11 having already died twice. Enigma has been shut down tremendously by Enigma already. Kuroki gets walked into by 11. Yeah, found danger. The Thunder God's Wrath will kill off the Alchemist. But you've lost your Enigma a third time in this lane. Shackles up at top on mind control, but yet again he doesn't really seem to mind too much. Phase boots, ring of protection, fairy fire. Yeah. ყველა ჩემზე კარგად. საქართველოში დაახლოებით ერთი რავი, ერთი 20 კაცის ჩამოთვლა შემიძლია, რომელიც ჩემზე კარგად თამაშობს. Another couple of touches from mind control that earns on him, but the fairy fire there from Shadow Shaman keeps him alive. And Desire, this time his rotation saves him in the raindrops. Oh, it's enough for Spartan to stay alive. Spartan God. Yeah, good rotation. This is the kind of rotations and ideas I was thinking about for Braim. Like they brought Wish top, but they just don't have the control really to keep mind control in place long enough to kill him. Just having Tiny TPing and reacting, getting that little return kill. I think you don't want to give them this tower for free. Yeah, I mean they're just going on the clinks now. Concoction from range. Nande into invis as Kuroki places a sentry under the tower, hoping to give chase. Samael did move up here. And Kuro winding up. ეს მირაკლი ავიდა უკვე. If he land it on the Tiny in time, it will, because he's launched it on himself. Self-stun, Desire slowed by the Arctic Burn and mind control. He's got these Exo Ghosts and more than enough damage to bring the Tiny down. So not only do they get the tier 1 bottom thanks to the sniper, they're now going to get tier 1 top, and this is just Enigma really just executing this game plan to perfection. It's starting to look a little bad. The clinks! It's just dead to the Alchemist! Kuroki just wanders up there, finds the clinks. Half HP, bursts him down. Now they're TPing bottom because the shackles are onto Miracle Sniper. Throws out a shrapnel. Another bit of lightning from Wish does zap him down. They get that vision. And they see Miracle on the retreat as Enigma trying to react. Wow, Kuro, რა ქენი. ვიშა რა გავარდა. ძაღადაობა იყო. მართლა კუროკი ამ დროს უნდა დატიფო. Okay. That was That's my fault. I praised them and yeah.
bad things happened. მირაკლის წინააღმდეგ კი არ თამაშობს, მოუგვის კიდევაც წინა ხელი. Okay, so that move top, great. The dive's great. Mind control has been exerting so much. მარტო თამაში არა. Brame have been just TPing and trying to respond to it and bringing heroes and you have to respond to it. And he's still getting what he wants. He's getting kills. He's doing a good job. He's forcing clinks off the lane. He's really suffering in his net worth. And this is by far a much different picture than last game. However, TPing bot like that, one by one, when your sniper's already dead, you need to have a situation bot where, you know, Miracle at least has some health and you can use the shrapnel together, you know, combine your spells, big as team, you know, and ნახე, მირაკლმა ის იყიდა მითრილ ჰამერი და არა რა ჯანდაბა ქვია იმ აითემს. დამავიწყდა. მაილსტორმი ორი აითემით რო იწყებ. ჯაველინი. That he was struggling with. You know, his lane went so badly. It's those kinds of kills that gives you the XP and gold to make it back in this game. And we're seeing the build that Saberlight, you know, brought in Stockholm. This just being able to not have to go blink. Look at him go now with the damage. Yeah, just black hole karaoke. Winter's curse is there though to turn it back around. ვერ მივხვდი 21 გამოგრჩი. 21 გამოგრჩი. აუ არ მახსოვს რაზე მიპასუხე ეგ სიმართლე გითხრა. იმით ანუ He's so tanky. One charge is raindrops. Everything to save him and they move on to Desire now. Nigma just snapping into action very quickly to get Sumail a triple. ნიკოш დამეხმარე. Oh, he managed that. Just kills one bot, TP's top, gets another couple. Yeah, he's starting to make his rotations now as well. Getting involved, feeling strong. He'll have that Witchblade now and it's a lot of damage. I think Nande is feeling quite stressed. He's not really got free places to farm because they are struggling. They can't take the objectives. They still have mid and bot tower up on the side of Radiant. You know, usually Enigma wants to take that tower and start to farm the enemy jungle, and then that gives your carry the space to rotate between triangles. ბაზარი არა. მაგრამ არა, იმოთში შენ შედიხარ, კაცო. And it definitely feels bad for them. At least that mid tower. ბიჭო, ანუ რაღაცეები მავიწყდება, ანუ პატარა ხო აღარ ვარ, guys, sorry. Exo is ready. Mind control could make that move in towards mid, but და იმოთში შედიხარ, შენ შედიხარ და ვინ შედის? იცი კიდე? თოდუა. Sumail's went to Wyvern. He's got Curse ready in just a couple of seconds, and they've scanned over on the dire side of the river, so they know there's people there. That's why Sumail's playing so defensively now, actually backing up to his own triangle and popping the invis. It's a shame that didn't work for them, but you know, Enigma are just gonna keep it safe, keep it. They have a spirit standing in front of Miracle in that triangle for them. Like they see that there's no heroes on the map and they understand. Okay, we have to break. თოდუა ოღონდ ან დაინგით. Now, you know, realizing that Miracle's not in danger, GH will leave the nest and go bot. I mean, this is pretty fearless for mind control. Every time it looks up, there's just heroes swarming around him, but he gets the silence off and the TP home. No way! And in the meantime, GH is killing off Desire. And they're looking at Nande right now. Do they have vision on him? No, but GH sees the stacks. He wants people to come and clear them. Dire Vision does see Sumail coming up into this area. And they're TPing into mid. Wish trying to join in, defend that mid tier 1. Enigma in position though, and they're eyeing up this fight. Now Spartan. თოდუას მამდაღუპა თორე მაგრა თამაშობ. Aiming for Wish. GH will find the silence, catch on to Spartan. Mind control breaks out of the shackles as 11 concoction. სად გაიქცა ან დაინგი თორე იმენა ან დაინგი რაღა ენიგმა თორე გენგბენგს მოუწყობდნენ. They're keeping up pressure really well. This alchemist, he's so good, bro. He's so good. 5 out. Pick it now. Man, Not surprising. Have you tried being sincere? No. No? Man, ორი ratio-ა. ეს და ეს. But seriously though, I think he's playing insane this game. I think his laning was fantastic. His use of the fog and vision was great. And rotated. And Brame looking to fight back though. They cleared their ancients, but look at the overwhelming damage from Sumail with this Witchblade. Gets a double kill. TP out successful from the last remaining member of Brame there. But you lost 2 cores. You did indeed.
Looking good. How do they find their way back into this game? They're quite a ways off from the tiny blink. Enigma also, he went for that vessel, which is pretty typical. I don't think it's wrong to have not rushed. ძალიან დიდი შეცდომა იყო აქ first pick-ი იყო, არ მახსოვს თუ მეორე pick-ი იყო. Enigmis და Clinks-ის დაფიქვა იყო აქ იმენა საზიზღრობა. საზიზღრობა. The DP mind control is so brave. He's just walking in without a single care. It's just kind of wild how different this is. You know, we've seen a couple of Enigma Galaxy series now. This is the second one where it's gone to 3 games. And in the prior 5 games, we've been like, yeah, Enigma, they look okay. They're winning some here and there, not looking awful. But this seems like TI Enigma. This seems like the Enigma that desperately wants to get to TI. They're fighting, brawling, getting on top of Tiny. Pops down the Verdurous Dale, but the Seas of Serenity will not save you there. And Kuro has the stun, catching out Spartan with his concoction. Similar to game 2 from Brame, it's suffocating. Am snipers ვერაფერი ვერ გააჩერებს. They're immediately smoking across. Yeah, it is very similar to last game. მაგრამ რავი, ნახოთ, ლეითამდე თუ მიაღწიეს ისე რომ თამაში არ დაამთავრა. Enigma-მ, რავი, Enigma ყავთ, ეხა Enigma ისეთი ქერია, რომელიც ქერი რაღა არის, გმირია, რომელიც ატრიალებს თამაშს, მაგრამ მე ეჭვება იმიტომ რომ ვინთერა წყავთ, ვინთერა კიდე თიშავს. თიშავს Black Hole-ს აქ Enigma-ს BKB-ც უნდა და Lincoln-იც უნდა და დაჩაჯგრული Enigma BKB Lincoln-ს ვერ აწყობს. ნუ ყოველ შემთხვევაში სანამ აწყობს, რავი, ალბათ 3 ლეინი აღარ ექნება. They need the vision first of all, but Wish might need to ult just to scout everyone's positions to start this fight. But who's starting your fight? It's exactly. So hard. That was my big issue with their draft. Is like Tiny, but then he needs blink, so he needs time, he needs farm. And when your other cores are behind and getting picked off, you need them to be farming. So Tiny's not going to get that priority. Yeah, and the smoke is a good idea. I think they were looking around top because sometimes did they even know there was a roach going on? I have no idea. The smoke made me think so. Or maybe they just, I don't know. They're looking for another fight. So bold and fearless. Magnetizes the Tiny. Does get tossed around here as they shackle over on the DP. Spirit Siphons a one-shot. Wow, bravo. He's burnt down by the Zeus. The rest of Enigma now on the retreat. So Brame, a little bit of positioning there to hold the high ground under their Observer Ward. Gave them the vision that they needed. And fighting into Aegis. Brave of them. Yeah, great 2 pickoffs for Brame. Getting that DP kill especially, who's proven so hard to take down all game, having to expend the snakes to do it, but ისე item build-დან თუ ვიმსჯელებთ